பட போச்சே. ஹைடா. அது ஏன் டயலாக்டா? ஹைடா. வெல்கம் டு another episode of வட போச்சே. டேய் அதெல்லாம் ஏன் டயலாக்டா? Sorry, I'm going to kick you out of the job. Job. It is passion da. This is ratham. Fruit. So welcome back to another episode of வட போச்சே. கொய்யாலங்களா? How are you all da? ஓகேலா. ஏதோ ஒன்னு இருக்கேன். Life la. I'm feeling Deepavali. So ரொம்ப சில்லா இருப்போம். The past 2 weeks I'm feeling a bit better lah because we lost a bit of dead weight in the podcast. Yeah. So Jawar will be back next week hopefully. No. Anyways. So yeah, welcome back to another episode of Vada Poche. Sharif before recording ஒரு important information கொடுத்தாரு. So you want to share with that? Share that with us. Okay. Information என்னன்னா இன்னைக்கோட அலிபாய் அதாவது வந்து பொக்கிரி படத்தோட மெயின் வில்லன் பிரகாஷ் ராஜ் நடிச்சது இன்னைக்குதான் அவரோட சாவு நாள். என்னன்னா why? Because I think there's a dialogue சொல்லுவாரு. I think இது சப்டைட்டில் போட்டிருக்கு November 13 is your dead day. அதை வச்சுதான் எல்லாரும் இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுறாங்க RIP அலிபாய்னு. Yeah, so that is why that is a trend going on right now la. So rest in peace அலிபாய். So இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா we are recording on Friday the 13th 2020. So நல்ல நாள் தான். Friday 13 இல்லாம அதுக்கு மேல 2020. So imagine பண்ணி பாரு. How did your day go guys today? It went well until you said the alibi joke lah. You are? You went like any other normal day. I didn't even realize it was Friday the 13th da. Yeah. I didn't realize it was Friday the 13th itself also. Maybe later we should watch the movie da. Freddie Mercury. Freddie Mercury. நீ என்னடா சொல்ற? இல்லடா Freddie Mercury இல்லடா. அது பேர் என்னடா மறந்துட்டேன். Freddie Cougar. Freddie Cougar, yes. Freddie Mercury வேற பேண்ட். நம்மோட ஸ்னிப்பெட். போடா வெங்காயம். Freddie Mercury. ஆமாண்டா. Now Freddie Mercury rolling in his grave. அவன் நல்லா போயிமே அழுதுட்டு நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்? உன் கனவுல வருவான்டா. ஆமாண்டா. ஓகேடா. Singing Bohemian Rhapsody. ஆமாண்டா. Bohemian Rhapsody. Good joke. சரிடா ஓகேடா. ஸோ திஸ் வீக் நம்ம என்ன பேச போறோம்னா Friday the 13th சொன்னோம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோன்னு. இங்கே சிங்கப்பூரில் வந்து நாளைக்கு சாட்டர்டே November the 14th 2020 வந்து தீபாவளி. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்டாக தீபாவளி கொண்டாடுற அனைத்து நேயர்களுக்கும் அனைத்து ரசிகர்களுக்கும் நமது தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். எஸ். ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம டாபிக் வந்து பேச போகிறோம். டாபிக் என்னன்னா த ஃபெஸ்டிவ் சீசன். நம்ம இந்த பெருநாள் வந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி கொண்டாடினோம், இன்னும் வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ், அதோட வித்தியாசம் என்ன, நம்ம என்னென்ன பண்ணோம், அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம். லைக் நம்ம கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ண போகிறோம். we're going to share some stories as well, personal stories, கேவலமான stories maybe, but yeah, we're going to share that with you all. So sit back, relax and enjoy. So are you all excited boys? No. Good. அந்த ஸ்பிரிட்டோட நான் கேள்வி கேட்குறேன்டா. So basically I want to ask you all this first question. How have you all, நீங்க தீபாவளிக்கு இல்லை இந்த ஃபெஸ்டிவ் சீசன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க? இந்த வருஷமா? ஆமாண்டா. உனது பிடிக்கல இந்த வருஷம். வெரி குட்டா. ஷரீஃப் நீ ஹரிராயாவுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணா? ஏன்னா ஹரிராயா ஒண்ணுமே பிடிக்கலடா, உண்மையில நத்திங். வெரி குட்டா. இல்ல பழைய ராயா சட்டை போட்டுக்கிட்டு do your prayers then finish, sit down, play your game, that's all. எனக்கு முக்கியமான கேள்வி இங்க ஒண்ணு இருக்கு. பிரியாணி இருந்துச்சா? என் வீட்ல இருந்துச்சு. எஸ். இவா? For me I think இருக்கும்ல. எஸ். பட் உனக்கு ஒரு குட் ஹாப்பி நியூஸ் தான் உனக்கு.
என்னடா? You know why? Because Saturday my family usually vegetarian, so they making vegetarian biryani lah. So இதோட நம்ம இந்த பாட்காஸ்ட முடிக்கிறோம். இவங்க என்கிட்ட இத சொன்னபோது நான் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். மச்சான் என் வீட்ல வந்து மட்டன் பிரியாணி நான் வேணும்னா மூஞ்சல தீபாவளிக்கு நீங்க பாக்கணும்டா, போய் தொலை. டேய் மார்னிங் பிரேயர்ஸ்லாம் முடிச்சிட்டு like what will you have for breakfast usually with தீபாவளிக்கு? தோசை with mutton. Okay, பரத் நான் வந்து கீழ போய் கேரட் கேக் வாங்கிட்டு சாப்பிடுவேன்டா. Really? What day? தமிழ் டீம் ஃபெஸ்டிவல்டா, ஏன்டா சைனீஸ் ஃபுட் போய் வாங்கிக்கற? வேற மல்டிகல்ச்சரல் சொசைட்டி மச்சான், வேற மல்டிகல்ச்சரல் சொசைட்டி. அதுக்காகவே எங்க பாட்டி செருப்பால அடிப்பாங்க என்ன. But we are a multicultural society. Well, I just have this love for Chinese breakfast, you know, like carrot cake and the chikwe, like. நான் என்ன கேக்குறேன்னா, there's this thing, நம்ம என் வீட்ல வந்து there's a traditional dessert for breakfast. பேர் வந்து வட்லப்பம்னு கூடுவோம். It's like egg with sugar. I don't know if you all have eaten it. அது பேர் என்ன? With sugar. வட்லப்பம். வட்லப்பம். Google பண்ணி பார்த்தா they say it's a Sri Lankan dessert lah, but I would say it came from South India. So நீ அந்த ஹரிராயா இல்ல ஃபெஸ்டிவ் சீசன்ல வந்து அது நீ பிரேக்ஃபாஸ்டா குடும்பத்தோட உட்கார்ந்து சாப்பிடுவ? Yes. Okay. அது மெயின் டிஷ் இல்ல, அது just the dessert lah. மெயின் டிஷ் வந்து தோசை இல்ல இடியப்பம். Okay. So அது வீட்ல வந்து யாரு பண்ணுவா யூசுவலி? Mother makes the best butter with vanilla essence. Nice. Hey, speaking of have you guys ever Googled how vanilla was invented, or where does vanilla come from? Vanilla as in the silver moon, is it? Vanilla da velakenne. No, I don't Okay, for all the listeners, please go Google this. Google where does vanilla extract come from? The flower, right? Or the stem or something like that. Let me Google. I remember something gross. It's gross. Then why you saying flower or stem? Illa, I remember it was something gross. Like vanilla. I remember it was something gross. Natural vanilla extract comes from the vanilla orchid, which, when pollinated, produces a pod containing vanilla beans. Cured and fermented beans are ground up, soaked in alcohol and water to create the liquid extract you find at the grocery store. So Sharif சொன்னது is not that gross, what you are. Which one are you talking about? Where you Google where does vanilla flavoring come from? இன்னும் ஒரு TikTok challenge வந்திருக்கு. The latest TikTok to blow people's minds is all about beaver's anus and vanilla. In a video posted to the platform, you're asked to record yourself before and after Googling where does vanilla flavoring come from. So does it another beaver's anus? Beaver anusல இருந்து வந்திருக்கு. Bee anus beavers? Beaver. So back to the topic of, interesting. The smell actually nice. Then you Google it, like, oh shit. Actually, அந்த வழியா பார்க்க போனாக்கா கோபி லுவா also. கோபி லுவா வந்து கோபி லுவா யாலா. I never drink கோபி லுவா before. அது நான் குடிச்சிருக்கேன், நல்லா இருக்கு. அது வந்து அந்த இந்தோனேஷியால ஒரு பூனையோட ஷிட்ல இருந்து அந்த ஃபெர்மென்ட் பண்ணி அதெல்லாம் ப்ரோசஸ் பண்ணிட்டு அது ஒரு கோபி தூளா செய்யறது. Apparently it's very famous. I think Joe Rogan was talking about it in his podcast about one. Yeah. Very famous. It's the most expensive coffee in the world, I think. Correct. You know, speaking of that, we're talking about weird delicacies now, right? Thailand la ஒரு delicacy இருக்கு. They feed a whole durian to an elephant. They make the elephant shit it out and then they eat the durian. What is there any like brand of the durian, like or like a classification இருக்கும், like Musang King? Yeah, disgusting. Very good. Very good. Okay, wait, since we're talking about delicacies and weird delicacies, right? Going back into our topic number, இன்னைக்கு டாபிக் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவ் சீசன்ஸ். ஃபெஸ்டிவ் சீசன்ஸ்ல வந்து இப்போ நீங்க கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ வந்து we sort of like order our முறுக்கு, குயத்தாட்ஸ், everything, ஆனா எனக்கு clearly I remember ஒரு 20 years ago, சின்ன அப்போ எனக்கு என்ன வயசு என்ன 26, இப்போ 6 வயசா இருக்கிறப்ப எங்கள் பாட்டி வந்து இதை செய்வாங்க, வீட்டில் தான் செய்வாங்க. முறுக்கு, குயத்தாட், எவ்வளோ பெரிய வேலையாக இருக்கட்டும் 2 வாரம் 3 வாரத்துக்கு முன்னாடி பாட்டிலாக செய்வாங்க. உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? லைக் do you all have any memories of this? I'll start with Sharif first. ஏன்னா ஷரீஃப் தான் double digit 20 years ago வயசில். Oh yeah, correct. So ஏதாச்சும் இருக்கா அந்த மாதிரி மெமரி? Like memories wise, okay. மிந்தி வந்து
mother and sister will be okay. That time my sister was too young. Okay, my mother will be making things like jalebi, suji, basic sweets lah. But I don't. That time I didn't really have a sweet tooth, so the only thing I remember was biryani மட்டும் சாப்பிடுறது. உண்மையில கொய்யால அது டெலிகசி இல்லடா. I know because my memory வந்து I was so fixated on biryani and cake. These two things I'll enjoy eating. Yeah, so talk about the cake. What cake was it? You order lah. We buy from like some like Prima Deli, that kind of cake shop. We just buy and then cut. Simple time like we all that time we weren't earning much also lah, so we had a lot of simple food. அதுல vanilla essence இருந்திருக்குமா? Yeah, definitely not. Definitely have the cake which will have chocolate இருக்காது. You usually have vanilla essence in most big stuff lah. So Yuva, what about you? Do you have any memories of like wheatless in the delicacies or any memories you have? I know like வருஷம் செய்யறது is முறுக்கு lah, because அந்த ஒரு I think ஒரு கஷ்டம் இருக்கு that தீபாவளி கொண்டாடுறோம்னா வீட்டில் அந்த எண்ணெய் சட்டி காயணும்னு சொல்லுவாங்க. இதை காய வைக்க கூடாது, so you must use it. So every day you must make முறுக்கு or something, at least ஒரு small quantity ல. So yeah, if you're celebrating then you have to அதை செஞ்சாகணும். So வருஷம் usually is முறுக்கு lah. So நம்ம வந்து பாட்டியோட செஞ்சுக்கிட்டு then எனக்கு அந்த ப்ரோசஸ்ல அந்த வேலை வந்து is to பிணைகிற அந்த மாவு lah. Because I got the biggest hands, so they make me penera and everything. அந்த வயசுல பெருசாச்சா? Hey, double meaning la பேசுற. Yes, for sure da. அந்த வயசுல அடிக்கடி பெருசாவுங்க. தீபாவளி எபிசோடா பச்சை பேசிருக்கீங்க கொய்யால. தீபாவளி நைட் தீபாவளி சரி விடலாமா? சரி, இது இருக்கட்டும். So you all talk about the memories you all have. So நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்றப்ப சொல்றேன், இட்ஸ் லைக் அ ட்ரெண்ட், லைக் தீபாவளி இப்போ வந்து பலகாரம் வாங்குறது கம்பேர்ட் டு 20 years ago, வீட்டில் செய்கிற மாதிரி. லைக் வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் திஸ்? எதுனால நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ லைக் நிறைய பேர் இப்போ தீபாவளி முறுக்குனா வாங்கியிருக்கலாம், குயித்தானா வாங்கிக்கலாம், ஏன்னா நிறைய வேலை. What are your thoughts on this? I'll probably start with Yuva. I think நம்ம பண்றது is more out of lack of time. I think given a choice நிறைய பேர் வந்து will prefer to make it themselves lah, because you அந்த flavoring எல்லாம் முழு control இருக்கு. And நிறைய families they like அவங்க ஏதாவது செஞ்சா ரொம்ப பெருமையா மத்தவங்க கிட்ட கொடுப்பாங்க, கையால செஞ்சது all that. And மத்தவங்கலாம் prefer like handmade food and all that, homemade food. Like kuih வாங்கினாலும் they always look for homemade food, easy homemade blah blah blah. So அதுக்கு ஒரு preference இருக்கு. So given a choice they would rather do that lah. But இப்ப நேரம் கிடைக்காதுல, எல்லாரும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு வேலை முடிஞ்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து கிளீன் பண்றதுக்கு பாதி உயிர் போயிடும். இதுல இதை குயெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா வேற I think really no time lah. So bopian you just do அந்த முறுக்கு as a basic, because it's relatively easy compared to மத்த குயல். So அதை செஞ்சுட்டு then just buy the rest law. நான் முதல்ல ஒரு மீம் பார்த்தேன்டி, நீ முதல்ல சொன்னல வீட்டுக்கு வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு. தீபாவளிக்கு முதல் நாள் வந்து இடுப்பு வலி, தீபாவளி அன்னைக்கு வந்து தீபாவளிக்கு மறுநாள் வந்து வயிற்று வலி. Yes. You are right. It's few days kuda. As long until the kuih finish right. வந்துகிட்டே இருக்கும். Because it's like that lah, when you got the kuih, especially the chocolate one and the nuts இருக்கும்ல அதுக்கு மேல. நான் சாலாடும், you go kitchen, go toilet or something, one kuih will go inside. Go drink water, one kuih will go inside. I know lah, because my room layout is such a way that I live next to the kitchen. And the kuih is nicely stacked up nicely in the balcony there, area there. So Bharat doesn't have to wake up. We just can roll from the bed and then roll into the kitchen. What do you mean roll? அப்படியே கையை வச்சு அப்படியே அழுத்தா போறோம். மிஸ்டர் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆயிடுவேன் நானு. like the SpongeBob or the best friend Patrick Star, the way he roll from his house to the... So Sharif, what are your thoughts on buying the quiz and the festive season, பெருநாள் அந்த குய் வாங்குறத பத்தி? What are your thoughts on this? I actually like in the I won't fashion கூப்லாமா? Is it fashion or like fad? Fashion or fad? I think is it a trend? Okay, in the trend I actually like this trend, because
நிறைய பேர் அவங்களுக்கு தெரியாது how to make tarts, நட்டெல்லா tarts, brownies. அவங்களுக்கு அந்த டைம் கிடைக்காது. ஸோ அவங்களால முடிஞ்ச இந்த முறுக்கு சுட்டுக்கிட்டு and they can order tarts from somewhere else. Then வீட்ல லைக் கொஞ்சம் வெரைட்டி இருக்கும் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுறதுக்கு. So இந்த plus அதுக்கு மேல you're supporting other home based businesses. So இது ஒரு win-win situation தான். ஒரு விதத்துல பார்த்தா I can agree with Sharif that is good. ஏன்னா இப்ப அது ஒரு is still a thing that most families do together. வெளியே போய் இந்த பலகாரம் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி கடையா போய் all will sample everything. Yeah. Then you will எல்லாம் ஒன்னா பண்றது. So it's a nice thing. நிறைய families வந்து ஜேபிக்கு போய் வாங்குவாங்க. Oh, memories தான். Don't remind me now. Oh, I can't even go out of the border. அதுவும் ஒரு practice is like a thing. So குடும்பத்தோட பண்றது தான். So it's a different way of spending time with your family and celebrating or preparing to celebrate, but it's still spending time together lah. So it's still nice lah. இந்த வருஷம் கொஞ்சம் different lah because we are not going out that much. Mostly you're just getting delivery and that's why when you ask me whether you prepare anything, no, that's why really we never do much. Like no lah, you go also 5 பேரு தான். Then we have a timetable of who can go where what time. So it's kills the vibe, right, in a way. Yeah. Because the whole point of this is for us to get together, spend time together, see your relatives who you never see after very long. You can't do that anyway, so it's a bit of a mood kill lah. But okay lah, at least can cut costs lah. What's your opinion, brother? What's your opinion, brother? அண்ணா நீங்களா? நான் தமிழா கொய்யால. நீங்களாண்ணா? பிரதர் நான் சொன்ன சிரிப்பு வந்துரும். பிரதர் சொல்லாதீங்க. தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. நீ என்ன பிரதர்னு கூப்பிடுறாதடா. வேணாம்டா. விட்டுறா. So basically what I think, right, முன்ன வந்து நம்ம குடும்பமா உட்காந்து செய்யறது வந்து அது வந்து we have lost it because நீ சொன்ன மாதிரி it's because of time consumption. இப்போ நம்ம வேலை இது வந்து it takes up a lot of our time. And one more thing I think we have to consider in this factor, இதுல நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணோம்னா social media. social media எவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்குங்கிறத நம்ம like have to definitely pinpoint here. ஏன்னா ஷாரி நீ சொன்ன மாதிரி supporting local home baked cookies, home businesses, home businesses, very important. Yeah, so supporting the home businesses, this wasn't evident in 20 years ago. Even if it was, அங்க இருந்தாலும் it's அவ்வளோ வைட் ஸ்ப்ரெடா இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன். the power of like just putting up on Instagram குயித்தாட் 15 வெள்ளிக்கு ஒரு 2 பாட்டில். I would like to correct on that because Hindi வந்து home based businesses இருந்தாங்க, but the mode of business conducted is different. நேர்ல பண்றது now is more because it's easier to do one business or home based. அதான் அது வந்து தேக்கால வந்து இந்த தேக்காவா இருக்கட்டும் எங்க பஜார்ல வந்து exactly it's not like they go to an Instagram page, see reviews, etc. You lose that authentic feeling in that sense. அது எல்லாமே ஆன்லைன்லயே வாங்குறது, எல்லாமே ஆன்லைன்லயே பாக்குறது, இட்ஸ் லைக் பிடிச்சிருந்தா ஜஸ்ட் டெலிவர். ஸோ அது வந்து அந்த ட்ரெண்ட் ஷிஃப்ட்னா நான் சொல்லுவேன் இட்ஸ் வை ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் பையிங் மோர் நவ் பிகாஸ் தேர்ஸ் த ஆப்ஷன். அந்த ஆப்ஷன் இப்போ இருக்கு. இந்த மாதிரியும் நான் வாங்கலாம். ஸோ என் நேரத்தை வந்து ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் ஆன் பெட்டர் திங்ஸ் லைக் மேபி கிளீனிங் த ஹவுஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஷூர் இஃப் இட்ஸ் பெட்டர், பட் அது ஒரு ஆப்ஷன் தான். I give you a realistic option. Instead of cleaning the house, I can catch up on my Netflix, which is what most people are doing nowadays. It's an option. It's an option nowadays, you see. அது வந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை. ஸோ நேரம் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும். 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நேரம் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு. And therefore, what we did in that time was cook with baking and all that kind of stuff lah. So that is what I think why people are buying a lot of. The trend of buying has picked up. It is not a bad thing. It's a very good thing. I endorse this. I love it. You want to please support more home businesses. So now என்ன சொல்றேன்னா it's not a bad thing, and my point here is like I'm not saying it's a bad thing. And online la order பண்றது it's in fact a good thing. And we can sort of like optimize our time to do better stuff. நமக்கு என்ன பெட்டர்னு தோணுதோ அதை நம்ம செய்யலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் what I feel I'll be losing is அந்த interaction with the family member. ஏன்னா நான் என் பாட்டியோட செய்வேன் யூஸ்வலி. எங்கள் பாட்டி வந்து கூட்டமாக உட்காந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட செய்வாங்க. ஸோ அந்த டைம் தான் எனக்கு போகுதுங்கிறது என்னோட மன வருத்தம்.
ஏன்னா எனக்கும் வேலை, I have more stuff on my plate. So even though it's a mana vartham, I still try to make time and murukku pulinja avanga kuda. So it's just little things lah. But I still do buy stuff like kuih tat, which is heavy. அது உண்மையிலே heavy da. Kuih tat செய்யறது chore, man. It's a chore. So yeah, support local businesses, support home-based businesses as well. Yeah, that's my thought. So I want to touch upon முதல்ல நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்க COVID. வீட்டுக்கு போறது வந்து it kills the vibe because of COVID. How do you think COVID has actually affected our festive season this year, Sharif? Oh yeah. So COVID really spoiled the whole mood of festive season. ஏன்னா because of the restrictions of எத்தனை பேர் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு கேதர் பண்ணலாம், the restrictions இருக்குல்ல. So we can't gather more than 5 people. 5 people is actually really too little for the amount of relatives we have. So இது like in that sense எல்லாரும் பார்க்கிறதுக்கு like you can't really see your extended family members. It's really going to kill your mood for the festive season. So recall பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த the Hari Raya கிட்ட நெருங்குற நேரம் வந்து like at that time I had no mood to celebrate Hari Raya. No, everyone was in a very down mood. Because that time was still circuit breaker. So we couldn't even visit like I couldn't even visit my relative at all. So எல்லாம் like Zoom call பண்ணி we just watch TV. That's all. Finish. So I think Deepavali now I think it's a bit more relaxed the regulations lah. So I think it will be a bit more fun. We have to make do with what we have. But I'll look forward to festive season next year. அது கொஞ்சம் you'll be much bit more fun lah. இது ரிலாக்ஸ்னு சொல்ல மாட்டேன் சார், பட் ஸ்டில் அந்த ஹர்ராயால இருந்த அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இன்னும் இருக்கு. வீட்டுக்கு வந்து 5 பேருக்கு மேல போகக்கூடாது. பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் டு மீ இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் த பெட்டர்மென்ட் ஃபார் அவர் சேக் லா இன் தட் சென்ஸ். ஏன்னா இந்த வைரஸ் வந்து கட்டுப்படுத்த வந்து we really have to like sacrifice a bit. So I see as 2020 as a sacrificing year, to be very honest. Sacrifice for better festive season, that what you said. That's what I think. I mean, if you go too high in the festivities, I think naturally somehow there will be a drop eventually. So you have to start from the bottom lah. Yeah. So hopefully a better year next year lah. I mean, for festive season. We do need to manage expectations lah. Because நம்மலாம் வருஷம் what we do ever since like mid 2015 onwards. We keep saying this year was shit, next year will be better. This year was shit, next year will be better. This year வந்துச்சு பாரு. So we're doing that every year and we're repeating the same cycle, hoping that 2020 will be better. As if the moment the day the clock hits 12, COVID gone, everything doesn't work like that. So we need to be patient and see what happens. Just because it's 2021 doesn't mean it's going to be like fruitful. Let's just approach it with like hoping for the best, but let's just be prepared for the worst also lah, so that mentally we are not too taken aback also. This year I think it's just very jarring for everyone because like we didn't expect this. So let's just move forward with like let's manage expectations and make peace with what we have. Like I think what this year has taught us amongst many other things is that we need to appreciate the little things lah. Yeah, that's true. Yeah, appreciate the little things plus Zoom. Yeah. Size doesn't matter lah. So what are your thoughts? I mean, நல்ல ஸ்பீச் கொடுத்த, but festive season motivational speaker da. ஆமாண்டா, வாயில கட்ட வார்த்தை வருதுடா. புத்தாண்டுனால நான் பெருநாள்னால நான் வாய முடிக்கிறேன். பெருநாள். Yes, my thoughts are I can't really answer as much as Sharif because Sharif already celebrated like our festival and நாம வந்து நாளைக்கு தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். So in actuality எப்படி இருக்குன்னு exactly சொல்ல முடியாது, but from based on the plans that we have, it's a little bit, it's actually much smaller. There's less interaction with relatives and we splitting up visiting in days so that we don't exceed capacity. So yeah, there's a chance that we won't be able to see all our relatives this year for Deepavali. So yeah, this is one setback. But if you look at it in another side of it, right, like நிறைய ஒரு பெரிய gathering, there's a chance that you don't get to speak to other relatives.
like other cousins who are, let's say, like seated far away or having another conversation in another group. What this year forces you to do is, since it's such a small group, all of you can actually have a quality conversation. So that's one of the good things that might come out of this visitor capacity lah. So பார்க்கணும் எப்படி நடக்குதுன்னு. But yeah, maybe it might be for the better in a way. You may be able to build quality relationships also. Yeah. Barif, உனக்கு நீ நாளைக்கு சொல்லு. இல்லடா, I mean for me it's a bit different. ஏன்னா நான் என் பாட்டி கூட இருக்கேன். So usually it used to be like, முன்ன எப்படி இருந்துச்சுன்னா we used to go to our party's house. ஏன்னா நான் முன்ன பக்கத்து பிளாக்ல இருந்தேன். So decided to move in with my grandmother and அப்போ என் கொள்ளு பாட்டிலாம் இருந்தாங்க. So it's like that was fun. எல்லாரும் வருவாங்க வீட்டுக்கு. It's fun. Now it's like, because we are already here, it's like no different, I would say. Every year is the same. It's like we just நம்ம 5 பேர் 6 பேர் and we just celebrate. ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ பெரிய குடும்பம்ங்கிறது இல்லை. It's just like very few relatives. So yeah, I think to be very honest, வீட்டுக்கு விசிட் பண்றது and all that, yeah, it's a cut down, but cost wise, yeah lah, it went down lah. But அது தீபாவளி அன்னைக்கு பார்க்கறது இல்லைங்கிறது, like it's like I would like to say lah, like cost wise just manageable in during Deepavali period lah. But looking forward to a better year next year. That's all I can say. Hopefully by next year Deepavali, situations is a bit eased up. Hopefully lah. Yeah. Actually இந்த கோவிட்னால ஒரு நல்ல ட்ரெண்ட் வந்திருக்கு. ஹாங்பாங் காசு நேர்ல கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா they pay now the Hong Kong guys. Oh really? Really? I got quite a few at pay now. When you were just about to say this, I was actually going to mention Hong Kong also. That's a downside. Hong Kong காசு sacrifice. Hey, I got pay now Hong Kong காசு டா, அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். நீ பேனா பண்ணியல, உங்களுக்கு பேனா பண்ணாங்களா? பண்ணாங்க. Once I married I have to give lah. சரிடா, ஓகேடா. பேனா பண்ணாங்க. சோ என்னோட நம்பர் வச்சிருக்கேன்ல. I expect pay now from both of you all for next year Deepavali டா. பார்க்கலாம்னு இல்ல, அனுப்புறேன். Yeah lah, like a lot of digitalization has happened lah. இப்ப பேனாவில் அங்கப்பாவை கொடுக்கறது. But இந்த வாங்குறப்போ அந்த கூச்சம் வருதுல்ல, ஐயா don't give me la why all. ஆனா like if you give me la give me the money la. இல்லடா, ரியாலிட்டி இத வச்சு என்ன சாப்பாத்து வாங்கலாம், இத வச்சு இந்த பேனா மூலமா லைக் ஒரு வாங்குறதுக்கு வந்து you don't see the I don't feel very shy to receive the money. Just send கொடுங்க காசு கொடுங்க. Yeah, that's true. Anyone want to pay now money to me, I can give you my number. தாராளமா pay now பண்ணுங்க. ஒரு லிமிட் பண்ணாம you can pay now as much as you want. எல்லா funds வந்து you will go to the charity of my PS5. Okay? சரிடா, ஓகேடா. இந்த வெக்கங்கட்ட தரமா பிச்சை எடுக்கிறேன். No, this is not picture எடுக்கிறது. This is marketing. நோடா, மார்க்கெட்டிங் வந்து நாளைக்கு காலைல பண்றதுடா. வெங்காயம். Okay, moving on. நீ pay now சொன்ன, I just thought of something. Digitalization பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். Like how trendy has become, ordering Kueh and all that. Has that really impacted like, meeting relatives and all that? Because now இப்போ வந்து கோவிட்னால we are going to use Zoom for example to ஷாரி நீ சொன்ன வந்து வந்து Zoom மூலமா எல்லாரையும் மீட் பண்ணோம் and all that. இது வந்து இந்த தாக்கம் வந்து will this trend be seen next year? That means would this reduce the number of visitings? இது கண்டினியூ பண்ணுமா? ஏன்னா கோவிட் என்ன ஆச்சுன்னா, கோவிட் வந்து ஒரு can of worms சொல்லுவேன். It has opened up a new world, I would say. A lot of opportunities, a lot of new ventures. இந்த மாதிரி கூட பண்ண முடியுமாங்கிற அளவுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அடுத்த ஹரிராயா, அடுத்த தீபாவளி, அடுத்த ஃபெஸ்டிவ் சீசன் வரப்போ, கிறிஸ்மஸாக இருக்கட்டும், சைனீஸ் நியூ இயராக இருக்கட்டும்,
What are your thoughts on this? Yuva. I think I actually disagree. I don't know whether you've made a hypothesis, but I think Zoom won't be used much அடுத்த வருஷம். I think இந்த வருஷம் என்ன பண்ணிருக்குன்னா is like made people realize how important or valuable or how much I actually enjoyed visiting. So it's like in a way lights a fire in you. Deepavali pan. So literally lights a fire lah. So Literally, wow. Good one. I'll give it to you. That one was a good one. Nice, that nice, was a good nice. one. So என்ன பண்ணனா I think next year people will visit more than they usually do. This is just my guess. Because இந்த வருஷம் பண்ண முடியல, and next year they'll be thinking like, oh, போன வருஷம் தான் பண்ண முடியல, இந்த வருஷம் போய் we visit more and more. So I think that's what will happen. I think Zoom மூலமா நடக்கிற நிறைய stuff once if and when COVID is settled, it will drop drastically because people will actually want to leave their house more often. Yeah. Sharif? இந்த Zoom யூஸ் பண்றதுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்கு. Because I have relatives in India. My mother's side, all of them are in India. So WhatsApp call, Zoom, I have to use. It's the only way I can keep in touch with them lah. I mean, I don't just use in festive season. I use them. I keep in contact with them like regularly lah. But festive season வந்த உடனே it's a good chance to use Zoom and WhatsApp call. So local wise பார்த்தோன்னா I think people will stop using lah. Assuming COVID is over by next year. Yeah lah. Ana, but you can use it as an excuse lah to like not visit someone you don't like. Zoom வந்து ரெண்டு hey hello salam hari raya happy Deepavali okay I come next year okay bye. That could be, you can use it lah. அதுக்கு ஒரு benefit. இது நீ உண்மையிலே பண்ற மாதிரி இருக்க. Yeah lah, you don't like the house cooking. Sorry sorry lah, I like your cooking a lot. I wish I can come and taste your cooking, but sorry then close the call. Cooking all. That's the best. கோழி கறி வாடை எடுக்குது வேணா. கோழி கறியா சாம்பார் இல்ல. That's the best part lah. கூட்டமா இருந்தது, like you talk stories, like சிரிச்சுக்கிட்டு gossiping நடக்கும். கொய்யால gossiping நடக்கும். So I feel like அந்த கேள்வியை கேட்டது நான் தான், but I feel like அந்த essence போவாது. நீ சொன்ன மாதிரி people will miss that. இந்த கட்டத்துல நான் ஒன்று சொல்லணும், லைக் முன்ன தீபாவளி காசுலாம் வந்துச்சு. I don't know whether you all received it. Like தீபாவளி காசு இல்ல ஹரிராயாக்கு ஃபெஸ்டிவ் சீசன் காசுலாம் வரும், ஃபெஸ்டிவ் சீசன் greetings. ஷரீஃப் உனக்கு வந்திருக்குமா? இல்ல எனக்கு இல்ல. all WhatsApp only. டேய் 20 வருஷத்துக்கு secondary school last time இல்ல. last time so no lah, very little. like ஒரு யாரோ they call it what's that thing, start with hamper கொடுப்பாங்க. hamper with gifts. அது ஒரு கார்டு இருக்கும், சலாமா ஹையா ஈத் முபாரக். அதான்டா ஃபெஸ்டிவ் சீசன் கார்டா. yeah that's the only memory I have lah. You don't give your friends cards, your friends don't give you cards. No, I don't like. You maybe they don't like you lah. You a dick. No, I just keep it to. Hey, hello. இல்ல தேவ சரி பாய், நல்ல ஃப்ரெண்டா இந்த குண்டையா. No, I'm sorry. We are a good friend. But yeah, so it used to be a time where Diwali cards அப்படியே அடுக்கி வச்சிருப்போம். கார்டா வரும், அடுக்கி வச்சிருப்போம், வால்ல எல்லாம் ஒட்டி வச்சிருப்போம், டிசைனா பண்ணிருப்போம். But slowly WhatsApp took over and things started changing. People started text message, then they started WhatsApping and everything. So நான் ஏன் முதல்ல அந்த கேள்வி கேட்டேன்னா, would Zoom take over the house visiting, was because it's like a trend, you see. Everything like has been optimized, everything has been like made to look glamorous. But you made a valid point, like this would be key. People will miss this, I would say. So yeah, that is quite interesting. Number young time secondary school, primary school time, I think it was like a trend. Like friends or nano enna பண்ணுவோம், like we always gave each other cards. Especially primary school like அந்த 2000 to 2004 time, when I was like P2 to P6 time lah.
அந்த டைம்ல தான் we give a lot of cards to each other, especially the actors-லாம் இருப்பாங்கல்ல, அந்த Yeah, Deepavali yeah, cards, like yeah. we always give that. கவர்ல நமிதா இருப்பாங்களா? No, first no Namita. எனக்கு கிடைச்சது was Akila. Asinens அதான். வா. அத வச்சு என்ன பண்ணவ? டேய் அதான் ஸ்டார்டிங்லயே சொல்லிட்டானே. தீபாவளி அன்னைக்கு பெருசாயிடும். She's very vulgar. So that lah. Then so we just write each other messages in the card. Like, it's a bit old school, but it's nice. Yeah. Because like there's nothing like கையால எழுதின ஒரு note for someone, you know. கடிதம். கையால் எழுதிய கடிதம் இல்லடா, ஒரு நோட்டு, அவ்வளவுதான். But வைரமுத்து would write da. He will write da. அவன் எழுதுவான். Yeah, that was a good time. Okay, I got one question to ask you here. One very memorable festive season. One very memorable one when you all were younger and one recently. ஒரு festive season இல்ல, just the consecutive Hari Raya Bazaar from 2015 to 2019. அப்போதான் the bazaar was super crowded, a lot of people, very lively. எனக்கு வந்து I like lively places. I don't mind being in crowds. So in the atmosphere of that place of the bazaar is amazing. Like, it's very nice. You finish, you break your fast, you go down to the bazaar, Geylang Bazaar, just beside my place only. You go down there, you just hang out with your friends, Thai bubble tea வாங்கிட்டு, plus you buy some kebab or something, you just sit down, eat, look at people, look at the pretty girls going by. Adan memorable days. I will never forget it. Any one memorable incident? Anything, just one. No, but on the topic of festive season, because usually நோம்பு திறக்கிறதுக்கு வந்து I will go to the mosque sometimes. So வீட்டுக்கு கிட்ட வந்து ஒரு mosque இருக்கு, Masjid Khalid. There is very famous. A lot of people come there because the biryani is damn nice. Queue and like mosque வெளியே, because the biryani is that good. And the caterer is only from the mosque itself. It's not some external caterer. So eating the biryani since young, from I used to go with my dad lah. So I have memories, like really, really fond memories of me and my dad going to that Masjid Khalid to eat the biryani there to break fast. Adan என்னோட like prime Hari Raya festive season memory. Yuva? For me also, it's like ஒரு particular Deepavali இல்ல, it's like I actually thoroughly enjoyed most of the Deepavali until I was 7 years old. After that, all the வீட்டு வேலை started. Then Deepavali வந்தாலே எனக்கு பயம். இது ஏன் அப்படி இருக்கு, அது ஏன் இப்படி இருக்கு, ஒழுங்கா clean பண்ணல, விளக்கெண்ண உண்டம், all will come. So after that, Deepavali எனக்கு கொஞ்சம் stress ஆயிடுச்சு. There was no Deepada, it was just Falida. Yes. So after that, like, because young time you don't need to do a lot of cleaning, all that, you just celebrate only. So I enjoy it a lot. வளர வீட்டை வேலை வந்துச்சு, எல்லாம் வழியும் வந்துச்சு. So until Deepavali comes, I was a bit stressed lah. But I look forward to getting new clothes when I was younger, because I did need to buy. இப்ப தானா வாங்கி. What do you usually wear for Jippa, or like more like a vesti satta? Hari Raya, I'll wear house clothes. Sorry, Deepavali. Sorry. மன்னிச்சிடுங்க, sorry. Wrong festive season. Yeah. Deepavali என்ன, what usually wear? Usually Jippa lah, when I go visit my party, all that. Jippa. After I just come home, wear house clothes lah. Bharat? Vesti satta. Okay. You wear vesti satta? Wow. I'm a vesti satta. Easy to hide the bottle inside, what? That's why. Huh? Illada, too big. Nice. Yeah, but I think one thing that lost its attraction is as I got older, for me lah, I don't know about the rest. Chinna vayasula, I really look forward to playing with the Mathappus. You know, that's my memorable memory. Yeah, I had that. Like, I am very fond of that when I was younger. But now I don't enjoy.
Yeah, I don't enjoy it really. Like, I'm just standing there and I don't know what to do with it. You know why? Why? ஏதோ Because stupid சொல்லுவேடா. because adulthood, மச்சான். Okay, yes, that makes sense. Have you all celebrated Deepavali in India? கொண்டாடுறீங்களா? No, Unfortunately, no. I haven't got the chance. I had the privilege to witness Deepavali. It's amazing. Like, How was it? What? wow, like the days leading up to it, like every night, right? People will like there's the you know the fireworks, the பட்டாசு, வகை இருக்கும். Like, you know, what's the Vijay படம்? Pokiriya. திருப்பாச்சி. Tirupachi, yeah, that kind of patasu, like, you know, you'll got some firework when they like you'll start spinning like once you light it up. You'll be there nice. The Deepavali song was in Sivagasi lah. Sivagasi, yes, Sivagasi. இது எந்த வருஷத்துல ஷரீஃப்? I think 05 இல்லடா படம் இல்லடா அவன் தீபாவளி This one was back in 2003 2004. Oh, that's still quite early days. Yeah. So I was like 13 14 lah. After school முடிஞ்சு வந்து I'll go to school holidays வந்து after that I'll fly to India to visit my relatives. அப்ப எனக்கு வயசு என்ன தெரியுமாடா? I was just primary from Ivoda. I thought you were still a sperm da. No da, I was the winning sperm da. So yeah, you know, the memorable things, right, is like, you know, the patasu and, you know, the Mathappus. I used to, you know, have the shooting Mathappus. So when you lit the thing, right, the top part is like you know, it shoots out the firecracker, like sparkle lah, the nalla perusa irukum. Then after that it sort of like burns down lah. So I have fond memories of that. And then nariya Mathappus ulna kattittu, then we'll try to make like, you know, a big one. So yeah, those are like very fond memories. But I remember clearly, like after some time we just stopped. It just suddenly it just stopped. Could it be due? I know I've been going about digitalization, but could it be due to that? You know, due to growing up, you just get sick of not sick. You just don't find the energy to play with such things anymore. It's digitalized lah. Now instead of burning Mathappus, we burn our handphone, we burn our laptop. We burn our bank accounts lah. Yeah. Unfortunately, true da. No, but I mean, இப்ப சின்ன குழந்தைங்க வேற, do they play with that? Yeah, they do. They do? But I've seen lah the little kids playing. Okay lah. So it's still it's to an extent, but it's not as last time everybody participated. Now it's just the parents and the kids. Not as big as last time. Last time the whistling Mathappus la irukum. Yeah. Oh yeah. In the patasu talk lah, just remind me of one incident, but it's not Deepavali. It's a different thing. Solra. Is after my sister's wedding. Wedding வந்து it was in ஊர்ல இருந்துச்சு, not in Chennai lah. This place called Mathappus. Hey, சொந்த ஊரு. நம்ம ஊரு தான். Yes. Mathappus மச்சான். Yes, correct. இந்த Mathappus கோட்டடி. No, so what happened was actually a very stupid incident. So கல்யாணம் முடிஞ்சு like it was during night time like that time. So you have nothing to do what. So வீட்ல வந்து வீட்ல வந்து there's this box of like fireworks. So in the fireworks என்ன ஸ்பெஷல்னா you just have to light one time. So once it lights, right, the firework வந்து like ஒண்ணா வெடிக்கும், like shoot up to the sky and just you will just burst lah. You don't have to fire each one individually. It's like you just light up one time, you'll start shooting up like 30-40 fireworks individually. I don't know why you all did it lah. So we went to the Mottamadi, we put the thing there and then we just light up the patas lah. So it was quite nice lah, seeing all the fireworks. So what we forgot was anniki vandu that's when one important politician passed away. So அத முடிஞ்சு போலீஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்கடா. Really? Constable come from. Oh God. Then you like you don't have to do lah. Then we like, you know, we just anyhow say the pulling வந்து you know lah, they just set off the fireworks. Sorry இப்ப நடக்காது. Oh yeah, that's the stupid. So they let you off with a warning lah. Yeah, with a warning lah. ஆனா அந்த கிட்ஸ் வேற யாரும் இல்ல, இந்த ஷரீஃப் தான்.
வெங்காயம். So I think we are coming towards the end of our podcast. I think we covered more or less almost everything we wanted to chat, and it's quite We covered fascinating. more actually on கொஞ்சம் digress what we பண்ணோம். had to talk. Yeah, it's a good That's thing. okay lah. Yeah. So it's quite interesting, how things are different. முன்ன 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, பட்டாசோட விளாண்டோம், காட்ச்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிக்கிட்டு இருக்கு. நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் நான் சொல்லுவேன், பட் மெயின்லி ப்ராபப்ளி நல்லதுக்கும். And we talked about how COVID has impacted we have talked about how COVID has affected Infect பண்ணிருச்சு, affect பண்ணிருச்சு. No, affected festive seasons also. Sharif the story share பண்ணாரு. So yeah, it's quite interesting and looking forward to the times ahead. Hopefully அடுத்த வருஷம் வந்து it's a better year for everyone. Festive seasons அடுத்த வருஷம் வந்து we can celebrate better and hopefully things get subsided. Yes. The COVID situation becomes better. And யாராச்சும் எனக்கு வந்து மணி பேனா பண்ணணும்னா DM பண்ணுங்க, I give you my number. தாராளமா பேனா பண்ணுங்க, வெக்க இல்லாம பேனா பண்ணுங்க. Okay? That's right. அதான் எனக்கு ஞாபகம் மாத்தி புடிச்சு வந்தாச்சு. அவன் தாராள பிரபு தேடிட்டு இருக்கான்டா. So yeah, that was a good episode, I would say, and wishing all our நேயர்கள் happy Deepavali. Happy Deepavali, இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். And see you all next week. See you. Bye. Bye. பட போச்சே.